De la vitesse des touches, jouer rapidement. Est-ce qu'il y a des choses dans ce qu'il prône qui fonctionnent particulièrement bien avec ton style de jeu? Tu sais, écoute un peu tout. Je pense que la vitesse, c'est une grande partie de mon jeu aussi. Puis, tu sais, c'est les choses simples aussi, travailler, puis faire les deuxièmes efforts, tu sais, en zone défensive, zone offensive. Donc, je pense que tout a du sens. Donc, ça correspond bien à mon jeu aussi. Comment dirais-tu que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne au sein de ton trio en ce moment avec Demidov et Kapanen? Tu sais, je sais pas, tu sais, il n'y a pas de formule magique ou quelque chose comme ça, mais tu sais, chacun apporte quelque chose que l'autre n'a pas. Donc ça se complémente bien jusqu'à maintenant. Donc il faut juste continuer, rester dans son rôle, essayer d'apporter la même chose et puis pas essayer d'en faire trop ou de s'arrêter là-dessus. Donc écoute, on va juste continuer à apporter ça. Mais est-ce que tu es étonné de voir que les choses sont tombées si rapidement en place entre vous trois? C'est comme si vous aviez déjà joué ensemble, quelque part. Tu sais, il y a des fois des choses qui marchent, des fois des choses qui marchent pas, on s'y attend pas trop. Donc écoute, on s'est pas vraiment posé la question. Tu sais, l'opportunité elle était là et puis juste à travailler, faire un bon match. Puis tu sais, ça a bien marché jusqu'à maintenant. Donc c'est positif et c'est cool. Contre les Blues, vous avez généré à peu près la moitié des chances de marquer de l'équipe. C'était sans doute votre meilleur match, tous les trois ensemble. Est-ce que vous en discutez? Est-ce que vous faites un genre de bilan, un post-mortem de votre match ensemble des fois? Non, je pense que tu sais, écoute, on sait quand on a fait un bon match, quand on n'a pas fait un bon match. Puis tu sais, comme je l'ai dit, pas être trop haut, pas être trop bas. Ça, je l'ai appris aussi dans le passé. Donc écoute, tu sais, là, on joue du bon hockey, juste rester pareil. Puis on se prend pas la tête avec ça, puis on parle pas trop de ça. On a plus du plaisir qu'essayer de chercher des petites choses. C'est facile d'avoir du plaisir en jouant avec ces deux-là. Playing your game and having a good one. Second game in a row, you're playing a team on the second night of the back-to-back. Just, what kind of lessons maybe did you learn from St. Louis in terms of their energy that you could take into play against the Lightning? Yeah, it's tough, Like, I feel like everyone's going through the schedule now where it's a lot of hockey for everyone. So whether you're back-to-back or not, each team you want to try and make it a hard night for them. They probably got in later than obviously we were last night, but at the same time, doesn't matter that you're on back-to-back or non-back-to-back, you got to play the same way, but you definitely want to get off to a good start and bring the pressure early and get in on the forecheck, and just little things like that can help you maybe get one early and play with the lead. Back-to-back goals during your second periods. Is it a concern now for this team? No, I don't think so. I thought overall the second period was probably one of our better periods. We played well, and we probably had those two shifts where they scored right away. Some things we can maybe learn from and do differently, but overall as a whole the game was pretty good and pretty clean, and we got to build on the positives and bring that same effort tonight. What's the key to the start tonight with them having played the night before? Yeah, I think just playing simple early, make sure you're getting pucks in deep. I think when we're at our best, we're playing below the goal line, we're getting on the forecheck, and we get our looks offensively in the O-zone from that. And it's important, especially tonight, just to make sure you're doing that early, managing pucks to the neutral zone, and try and get after them early. Thanks a lot. Thanks, guys. I came in late, I guess.
He's got a really good stick, easy to read off of, and he's detailed defensively, so it's easy to play with him. And we're always talking out there, trying to be better too. So it's really easy playing with him. Would you say that it helps you maybe to be the better version of yourself? Yeah, I think so. He kind of lets me do my thing, when there's a chance to do so, and he's always covering for me and making it easy for me. There's a lot of talk about the compressed schedule, all those 3 and 4 that are non-stop throughout December. I'm curious to know, how do you take care of your body and prepare physically with such a demanding mode? Yeah, I think it's honestly more of the same. You got to be mentally sharp, knowing that you're going to be tired some games, and having those details in your game where you could play, and then obviously always taking care of your body, making sure you feel as good as you can for a game. But when it's this tight, you're not always going to feel 100%, but you got to be ready to play no matter what. Do you feel as though the challenge is more mental than physical? I think so, yeah. I think, if you're mentally sharp, you don't have to worry about, overexerting yourself or, making mistakes because you're tired. You just got to be, sharp and make the plays that are there. How much of a challenge is it? We know how much the Lightning has power offensively, and especially a guy like Hutson who's so unpredictable. How much do you like to face these kind of players? Yeah, it's cool. He's one of the superstars in this league, so he's done it for a while now, and any chance you get to go against some high-end players, you want to test yourself and battle with those guys. Thank you. Yeah. Appreciate it.
Martin? Salut Martin. Tu as souvent dit dans les dernières saisons que le Lightning de Tampa Bay est un modèle intéressant à suivre. Tu y as participé quand même pas mal à la base il y a quelques années. Plus ton équipe évolue, est-ce que tu penses que vous allez un peu vers ce genre de modèle-là, maintenant que vous avez quelques années d'avance? Ah, je te dirais que c'est ça le but ultime. Puis c'est un bel exemple, comment ils ont bâti ça. Bon, c'est sûr, on essaie de faire la même chose, mais de notre manière. C'est sûr, moi, ça fait longtemps que je regarde le Lightning. Même quand je me suis retiré de la game, c'était une équipe que je regardais beaucoup. J'aimais comment ils jouaient, puis le jeu d'ensemble et tout. Fait que c'est sûr, on a des choses qui se ressemblent, puis c'est normal. Ça devrait se ressembler un petit peu parce que ils jouent avec beaucoup d'intelligence. Durant la deuxième période, Martin, il y a des buts consécutifs, évidemment. Est-ce que pour toi, quand tu analyses ces buts-là qui sont marqués consécutivement, il y a un élément qui te saute aux yeux particulier quand ça arrive? Bien, c'est des erreurs individuelles, Puis je te dirais que le hockey, c'est une game d'erreur. Tu essaies d'en faire le moins, mais tu vas en faire pareil. On n'a pas fait beaucoup la dernière game, mais quand on l'a fait, on a payé cash pour, Mais, moi, je parle beaucoup du processus puis des standards qu'on court après. Je trouve que, on a eu une séquence où ce qu'on avait de la misère, puis... tu as deux choix. Tu peux faire du progrès ou tu peux faire des excuses. Tu peux pas faire les deux. Puis nous autres, je trouve qu'on on a fait du progrès parce qu'on est allé vraiment focusser sur notre processus, puis on est revenu à nos standards. Puis je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Puis même quand tu joues à tes standards, ça garantit rien. Mais tu te donnes une chance. Fait que c'est-tu plate qu'on a donné ces deux buts-là? Oui, c'est plate. Mais j'aime où nos standards sont revenus. Fait que on se relève un matin, puis on s'en va, on recommence à courir après nos standards. Puis si on fait ça, on va se donner une chance qui garantit rien. Merci. Patrick? Martin, justement, les standards dans les 3 derniers matchs, on constate que vous avez alloué beaucoup moins à vos adversaires sur le plan défensif. Comment tu mesures qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous dans ces 3 matchs-là? Bien, moi, je trouve que c'est nos intentions, notre honnêteté, c'est sûr, ça part avec du travail, là. Mais des fois, c'est pas juste du travail physique, c'est du travail mental, puis faire la lecture, sois sûr que tu es à la bonne place. Je trouve que nos intentions, collectivement, sont là. Puis, comme même sur le 3e but, on était tous à la bonne place. On n'a juste pas fait la job. On n'était pas tout partout, là. On était là. Mais ça part beaucoup avec les intentions puis l'attitude. Tu peux avoir n'importe quelle structure, ça prend une attitude en arrière de cette structure-là. C'est ça qu'on a, là. On a parlé à Alexandre Texier ce matin, puis évidemment, pour lui, c'était son 6e match. Ça a été beaucoup d'informations à prendre, mais est-ce que dans ces éléments que peut-être tu n'avais pas vus, sa capacité à bien protéger la rondelle, c'est-tu quelque chose que tu attendais peut-être moins de ce genre de joueur-là? Je savais qu'il y a un bon bagage, il y a des bons outils, mais tu sais jamais comment ils utilisent tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui ont des bons outils, mais puis quand tu les vois, des fois, tu dis, ils les utilisent pas comme il faut. Il prend un marteau quand il devrait avoir un tournevis. Fait que je trouve qu'ils utilisent bien ces outils. Fait que protéger la rondelle, ça fait partie de ça. Ça prend des outils pour protéger la rondelle. Puis il y a toujours un cerveau en arrière de ça aussi qu'on commence à apprendre. Anthony et Marc-Antoine. Bonjour. C'est quoi l'évaluation que tu fais de la saison de Jalen Struble jusqu'ici? Est-ce que d'une certaine façon, tu trouves qu'il aide Hutson à avoir la saison qu'il a en ce moment? Moi, je trouve que pour n'importe quel individu, ils vont toujours donner le crédit avec les gars qui sont sur la glace avec. Puis ça, c'est normal. Je trouve qu'il est steady, il se défend bien. Puis
quand tu remarques pas Strubs, c'est pas parce qu'il a pas joué une bonne game. C'est parce qu'il garde ça simple, il va défendre. Quand il y a une chance, il en donne à l'aine. Puis il protège les choses un petit peu. Mais donc je trouve qu'il est très efficace. Il fait sa job. Alexandre Texier disait que, selon lui, quand le désavantage numérique était plus performant, c'est quand il y avait une agressivité peut-être un peu plus marquée sur le porteur de la rondelle. Est-ce que tu vois les choses de la même façon? Quand votre piqué est plus agressif sur le porteur, vous avez plus de succès? Mais je pense que c'est pour n'importe quel piqué. Quand tu prends le temps et l'espace, bien, ça augmente tes pourcentages. Mais le problème de mettre de la pression, c'est qu'il faut que tout le monde soit engagé pour mettre de la pression. S'il y en a juste un qui met de la pression, puis les autres hésitent, mais là, tu t'es ouvert. Là, ça devient un 4 contre 3 en dessous de ça. T'sais? Fait que c'est sûr, quand on a des moments où... puis c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup cet été, d'essayer de trouver des moments où on peut mettre plus de pression. Absolument, c'est après un face-off, dans les entrées de zone. C'est de ne pas leur donner un easy setup. OK? Mais des fois, sur le face-off, comme je vais donner un exemple, si on perd le face-off puis ton centre, il n'y a pas un bon jump pour aller mettre de la pression, mais là, si quelqu'un d'autre va mettre de la pression puis lui, il n'a pas eu un bon jump, bien là, tu te fais ouvert encore. Fait que c'est sûr, là, ça part beaucoup de la lecture. Un coup qu'ils sont dans leur setup, puis là, on défend leur setup, mais on connaît nos règlements, on est correct, mais on n'est pas parfait, il n'y a rien de parfait. Il n'y a pas un système qui est bulletproof. Mais quand on est fatigant quand on met notre pression ensemble. Puis ça prend du timing, ça prend de l'engagement, mais c'est quelque chose qu'on parle, c'est sûr. Lane Hutson, tout à l'heure, parlait à propos du calendrier, que le défi est peut-être plus gros mentalement que physiquement de gérer un calendrier compressé comme celui-là. Est-ce que toi, comme coach, il y a un souci, en plus du repos physique que tu vas donner, limiter les entraînements, tout ça, d'éviter, au moment de faire des séances vidéo, de trop les surcharger mentalement, donner peut-être trop d'informations à un moment où peut-être mentalement ils peuvent être plus vulnérables? Mais je pense qu'on fait une bonne job de ce côté-là. J'essaie pas de... Je vais donner un exemple. Si on fait des séances vidéo, j'essaie pas de bondir sur 4-5 sujets. J'essaie de garder ça sur un sujet. Le plus important au moment. Puis des fois, c'est pas du négatif. Des fois, c'est un sujet qu'on a parlé auparavant, puis le gars, c'est du positif. Parce que tu peux enseigner avec bien des manières. Tu peux enseigner du positif, tu peux enseigner du négatif, tu peux enseigner avec les deux. Fait que je trouve qu'on est très calculé là-dessus. Puis c'est de garder les séances courtes, mais très directes. Simon Lévy. Juste en suivi sur tantôt quand tu parlais des erreurs qui arrivent, puis tu donnes l'exemple du troisième but où tout le monde était à votre place, mais je ne faisais pas sa job. À ce moment-là, c'est ton gros trio, ton premier duo de défenseurs. Est-ce que ce groupe de joueurs-là, spécifiquement, a assez comme d'auto-analyse, puis tout ça, pour juste savoir sur le champ ce qui n'a pas marché, ou toi, tu as un suivi à faire? C'est un peu les deux. Bien, historiquement, je trouve que ces 5 gars-là, ils sont très forts à 5 contre 5. Fait que moi, il y a bien des différentes manières que ce but-là, il aurait pu pas arriver. On n'a juste pas fait la job à ce moment-là. C'est ma question. Est-ce que tu vas leur en parler pour ajuster quelque chose, ou tu assumes que ça va s'ajuster? Il n'y a rien à ajuster. C'est sûr qu'on en parle. On ne changera pas le système à cause de ce but-là. Là. Non. OK. C'est tout. On va prendre 3 dernières questions. Stu, John et Arvid. Who's in goal tonight, Marty? Dobson. You mentioned when Texier came here, you said you didn't know much about him. You were just talking before about how he uses his tools well. When did you realize he had those shootout moves in him? Like the one he used Saturday night? I mean, he did one in practice the other day. You know, it was pretty impressive. And then we went into a shootout, and Trevor was telling me that his percentage, you know, it's not like he's taking a lot, but his percentage was pretty high. So, you know, I had that in the back of my mind. I had the one in practice. So he didn't score the first one, but it still had high percentages. So, you know, sometimes you got to play the percentages. The one he scored Saturday, what do you think about a guy trying that move, you know, hockey in Canada, Toronto, and... Yeah, I don't know.
It's impressive, you know. It's not only to think of doing that, but to actually execute. It's pretty impressive. Martin, just a little bit off topic, but you're playing the Lightning twice before Canada makes their decisions December 31st for the upcoming Olympics. Noah and Nick are big parts of that potentially. Has John Cooper reached out to you and maybe asked some additional information? I talked to John this summer. He hasn't reached out since the season began, and I feel if I put myself in Coop's shoes, I feel it's really hard to evaluate the opponents during game. I feel you're so focused on your team, it's really hard. You probably have to go back and watch. But I know they have a huge scouting staff and people involved in making decisions. And I'm pretty sure they have a pretty good idea what that team's going to look like. And there's probably, half a dozen guys are probably on the bubble. They're trying to figure that out. It's probably going to come down to what kind of role fit they need. We know we have players in the mix for that, and rightfully so. So I don't know if Coop's going to, reach out to me again, but we definitely have had conversation. And, but I don't think these 2 games against the Lightning is going to tilt it one way or the other. There's just too big of a body of work. But just following up on that, what makes Nick and Noah attractive options? Well, with Noah, he can do so many things on the ice. Obviously, he's got a great stick defensively. He's very heady. And offensively, he can do the next thing pretty much everywhere on the ice, whether it's breaking pucks up or transitioning in the O-zone, hitting it from the blue line, or going down the wall and be active, depending on, what kind of O-zone strategy Team Canada is going to play. But I feel like he can do a lot, whatever they want to do. And he can kill penalties, play the power play. Nick is the same thing for me. There's not much that Nick can't do. Nick can play all the way up and down an all-star lineup, can play the PK, can play wing. So, these guys are considered, and rightfully so. We're lucky to have them. Last question. Arvin? Well, first, just to follow up on all the different things that Noah can do, I don't know if you would agree, but he seemed to be much more active offensively in the last game. He just seemed to be very assertive in the offensive zone. Is that a decision he makes? Is that something that you talk to him about? Or did you even see He's the just same playing thing? hockey. He's playing hockey inside our principles, our concepts. And I know, lately it seems like he's down there. And they might be 2 games in a row where he's not. Because the game did not present itself that way. And it could be a game that he's going to have 7 opportunity. To me, you can't force these things. We have principles and concept we want to play. And then you got to play the game that's in front of you inside these concepts. And he's found himself down there quite a bit recently. But it has nothing to do with a conversation that I had with him. Further to the question about Struble, I think this applies to Arbor too, is he just said today that he doesn't concern himself with not making mistakes anymore. And Arbor has said that recently, that he's just stopped being obsessed with not making mistakes. I would imagine that's where you want your players to be, to not be. How do you get players there? Are you involved in that process? And how do you get a player to that place where he's not worried about making a mistake? No. I mean, when you're skiing through the trees, do you look at the space or you look at the trees? I look at the trees, probably. See, well, you probably hit the trees quite a bit then. To me, it's just, the trees are the negative. The space is the positive. So if you're constantly focusing on the negative, something bad is going to happen. Your mind becomes your action. Hockey's a game of mistakes. We're trying to limit them, knowing that it's impossible to go mistake-free. And I know, sometimes it looks like the guy made 0 mistakes tonight. But if you really watch and understand the game, everybody makes mistakes. And sometimes the mistakes you make cost you more. And, the mistakes you make are a trend or a one-off. So for me, the way we coach our guys, I'm not going to coach the one-off.
You coach the trends. So I feel our players are in a pretty good place mentally because of that, but we'll stay hard on the trend. We're aggressive with the trends. And, you know, because if you just coach the one-off, you just take the instincts out of their game. You know, in this play, do this. Oh, in this play, you should have done that. In this play, you should have done, like, it's like now they touch the puck and like, what does he want me to do? And then, you know, the elite players become average because you take their instinct out. And that's why they're elite, because they have better instinct and they have the tools to do what their instincts is telling them. So, yeah, but that's the non-elite players. It's a different what? calculate. The non-elite, the Yeah. guys who are at the bottom of the lineup and trying to Yeah, stay but in the lineup. but they still like got to this level. There's something, you know, they're not the elite of the elite, but there's some elite in them to be here. So, you know, we don't want to handcuff the players with so much coaching, but we do coach the trends. Merci, Martin. Okay, merci. Merci.